For the past 3 weeks, the public were ordered to stay indoors from 10 a.m. to 5 p.m. From 10 p.m. to 5 a.m. as the government imposed a curfew in its latest efforts to curtail the spread of the coronavirus pandemic in the Gambia. But the latest emergency declared by the government of the Gambia is set to expire last night, which expired last night. Detail of that in this report. The 21-day state of public emergency and curfew declared by the Gambia government ends tonight after 3 weeks of limited activities in the country. Since the confirmation of the first novel coronavirus in the Gambia in March, President Adama Barrow has declared a series of emergency regulations as part of efforts to contain the spread of the virus in the country. But that did not stop the surge in COVID-19 cases, as the country recorded over 2,000 cases. Also, part of the measures under the new state of emergency ordered all congregational prayers in mosques and churches to be banned as sea, land and air borders remain closed. The markets were asked to operate from 6 a.m. to 2 p.m., but that regulation has since been reversed by the authorities. Accordingly, any person who breaches the regulation were said to have committed an offense and liable to a fine of $5,000. Gambia has recently joined African countries with the fastest growing number of COVID-19 cases, according to the World Health Organization. As the number of COVID-19 cases continue to rise, with the country recording 2,780 cases since March, 2,004 people are currently receiving treatment, while 93 people lost their life from the virus, according to the latest report from the health authorities. With the COVID-19 situation in the country still bleak, the public would be anxious to know as to whether the government will extend the emergency regulations. Now, Dr. Mustafa Bitey, the Director of Health Services, spoke to our Amadou Kante on the impact the just-ended emergency and curfew have in fighting the COVID-19 pandemic in the country. Yeah, so I think it's very helpful because it's contributing to the reduction of cases, I think. If you look at the epidemiological curve, you see that the curfew was maybe, the SOP was started around on the 3rd. And you see that we have our highest numbers around on the 16th. That is going to 171 something cases there. That was the highest we had. And that was, if you look at that, that was the aftermath. That was before the curfew because there's a last time. So those who were exposed 14 days before will start to manifest around that time. So the effect of the curfew, you will see it in this last 1 week and above because it has stopped the transmission maybe or how its impact would be seen after the 14 days usually because that one would have been exposed earlier on. So you can see that this last 1 week, the numbers, if you go by the epidemiological curve, the numbers have been not as high as, around on the 15 and 16. I don't know if you look at the curve, you will see that. So I know that it has contributed because it has reduced the movement of people, especially at night. And so I think it has a lot of benefit from what we are seeing from the curve, if you go by the numbers. That is Dr. Mustafa Bitey there, Director of Health Services, speaking to Amadou Kante on the impact the just-ended curfew and emergency regulations had on in curtailing the spread of COVID-19 in the Gambia. Dégg nañ Mustafa Bitey Lumwa, like July and August numbers yi moom ñu ngi nuñ dee ñëwee sax dafa doy waar. Waaye gis nañ ne August fu mu nekk nii at the latter part of August gis nañ ne number yaa ngi xaw a wàññeeku slightly because démba 22 la woon compared to all recent weeks yooyu noonu da ngaa dégg 100 plus waaye démba dégg nañ ne it's 22 so loolu noonu mu nekk loo xam ne daal daanaka mu ngi wàññeeku soo ko compare with recent ones so curfew bi ak emergency regulations yi
if there is anything to go by fon naa ne lu mu nekk di wax moo nekk ne am na impact tuuti waaye impact bi mut ñaan like start na ba ending bi la start dooga am impact ndax curfew bi ak emergency regulations yi ñoo def impact bi wala ndax Gambians yi ñoo start di to be more careful of it ñu ngi wash seen hands ñu ngi social distancing and all that mun nga koo link to yooyee waaye moom dégg nañ aspect am bi moom he is a health officials nañ dafa bokk si mbir yi wax na ne tamit slightly am na impact. waaw askan bi ñoom liñ gis ne feebar bi jeexee moo ko fi génnee. mooy ànd ak ndigali docteur si mooy di raxasu du moytu ndaje yi sol face masque. waaw ñoom seen askan bi ñoom seen test lu mu leen jox mooy ne si li askan bi di wax bu feebar bi si fi jógee wala mu wàññeekoo fi gannaaw yàlla mesure suñ jël mooy takk face masque yi ko si biir mbooloo yeeg yooyu noonu daf si nekk lu am solo bi ko feebar la boo xam ne bu nekkee si yow bakkeen ak gémmiñ toujours am na lu fay génne waaye am na lu faa duggee. loolu nag mun na jot transfert lu bëree bëri. moo tax face masque yi si jàngati askan bi daal ñoom bu ñu doon joxee risol si feebar bi wàññeekoo wala mu jeex bi ñoom dañoo gis ne mesure boobu mooy mesure bu nga xam ne ni mooy lu gën a jox majorité yi feebar bi pour mu dem daan. waaw because soo demee seen bi di leen laaj di la wax ne dañ tëjoon baas yi tëj clubs yi tëj everything te Gambien si bëri lu ñoo taxawale si biti si xaaji ko di jotee kon da ngaa gis ne bon curfew bi am na sax yeneen mbooloo yooyu dem def nañ sa investigation laaj sam naka nga ko gisee because nee woon ne dinañ si spend xaalis bu bëri waaye xaalis boo ñuy spend si curfew bi jëndoon ko ay face mask jox ko nit ñi ñu bëri ñu ngi wax la because mu tey ay foyel la ñoo lakk la koy ndox xam nga ñaata 1000 litres depuis 21 days ñaata leen si lakka so ñu ngi askan bi ñu ngi wax ne loolu bu ñu ko jëndoon ay face mask jox ko nit ñi because ba pare tëj continuer di tëj collapse yooyu nga xam ne guddi moo doon indi jaxasoo bi waaye pour ci biir réew mi fii su dut collapse nga gis gathering bu ma 10 people after 10 so lu jafeñ la bu nekkoon xew ak yooyu noonu te yooyu yëpp mu ngi nekkoon ne bànn neen ko gars yi ñu ngi wax ne that expensive ci askan bi ñu ngi wax ne expensive boobu bu ñu ko jëloon def ko face mask jox ko askan bi dina doon baax gaana because sécurité da la si réew mi am na ñu ko gisee noonu ñaareel bu mooy ne tam ñu gën a respect lifin si mais aussi mooy raxas suñu loxo yi wàññi daje yi tuuti dañ continuer sol face mask xam nga face mask moom mooy bu nga xam ne moom laa gis ne mooy di main point bu nga xam ne ni askan bi sa apprécier nañ ko te dinañ ko continuer di def te dafa mel ni depuis ñu force nit ñi ko continuer di def fekk time boobu nag lii dugg na waaye after loolu bu mu duggee ba pare biñ continuer di takk face mask yi askan bi si li ñuy wax ñoom mooy ne si la lim bi door di commencé ñu am 20 something 20 bi di ñëw te noonu la moo gën a wàccee because time boobu lu waa nekku si comme nee nga takk ko waaye bi si lu waa dalee nga xam na nii kuñ dajee boo duggee si moto sax problème am si drive bu wala keneen ba ñëpp pripeel ko seen boobu ut ko kon loolu nekk na li nga xam ne ni am na risol bu baax a baax te risol am feeñ na su ko defee nag ñoom li ñuy wax still now face mask doo mën a dëkkee benn bi waaye ba léegi ku nekk war nga ko utal sa boppa waaye nag am na taxawaay bu si nguur war a taxaw moom itam ak NGO aussi yëpp pour dimbale si askan bi itam bu ko sometime danga day gis face mask yi nga xam ne ni macha allah daf day xaw a doy waar trop am na faaleen yi nga xam ne moom wariwul si mais bi sax bu ñu lekkee boobu la ñoo fompee si gémmi ñu nekk si minute ñu dellu ko si takkaat faaleen yi ak jaaña ñi dégg te loolu tamit foog naa the health authorities dañ war a def dara si loolu sensitization dangaa gis ñoo xam ne dañoo jël face mask bi ñu use ko for 1 week duñ ko fóot te soo tasee gars ak tilim daf dee tilim ba xam ne sax daf dee feeñ foofu noonu yow sa boppa nag day gis ne face mask bi dafa tilim te tilimaay boobu noonu mun na am yaa ngi ko use every day mu am contamination and all that nga ñëw solaat loolu noonu waat xam nga it's like yaa ngi xam sa boppa dan yaa ngi aat sa boppa xam nga mun na am du mooy coronavirus rek mu dem ba jur saafara bu jur jàngoro daal mun na ko nekk waaw saafara bu jur jàngoro saafara nag dañ bëggoon muy faj waaw waaye bu demee bu jur jàngoro moom loolu affaire la de so loolu moom dafa nekk lu doy waar waaw ñu bàyyi si xel tamit bul dëgga la face mask bi pour sol ko dafa am solo torop waaye tamit pour toppatoo face mask bi tamit dafa important like even soo mënutee every day sax
sooy raxasa soo demee kër make sure nga fóot ko nga aj ko fenn face mask dafa neexa li fóot dafa fat mu wow so every day ñu toppatoo face mask yi and all that because sometimes dañ koo génnee sooy lekka nga teg ko fenn wala sooy naan nga teg ko fenn wala sometimes soo nekkee yow kenn nga génnee ko xamuloo ndax foofu dafa am it's contaminated so it's very important pour ñu toppatoo tamit face mask yi because you know prevention is better than cure but whilst we are preventing ourselves as well you make sure ne ñu def ko in the right way